నాణెం ఆయువు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఒకే విలువైన వర్గంలోని రకరకాల నాణాలని చెల్లుబాటులోనే ఉంటాయి. అందుకే పుకార్లను నమ్మకండి. వీటిని ఏమాత్రం సంకోచించకుండా మీ యొక్క లావాదేవీల కోసం వాడండి. కస్టమర్ల నుండి నాణములను సులభంగా స్వీకరించవలసిందిగా బ్యాంకులను కూడా నిర్దేశించడమైనది. ఆర్బీఐ అంటోంది, తెలివిగా ఆలోచించండి, అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ వార్తలు చదువుతున్నది ముంజాల తిరుపతి. డిజిటల్ అరెస్టుల పేరుతో జరుగుతున్న మోసాలపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి నకిలీ కాల్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రజలు జాతీయ సైబర్ హెల్ప్ లైన్ 1930 ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు. హైదరాబాద్ నగరాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై తక్షణమే శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. మూసీ పునరుజ్జీవ పథకం లాంటి తప్పుడు పథకాల ద్వారా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పేరు చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కె తారక రామారావు అన్నారు. డిజిటల్ అరెస్టుల పేరుతో జరుగుతున్న మోసాలపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆకాశవాణి మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి మాట్లాడారు. డిజిటల్ అరెస్టుల పేరిట జరిగే మోసాలను అరికట్టడానికి కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కలిసి పనిచేస్తున్నాయని చెప్పారు. ఇలాంటి నకిలీ కాల్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రజలు జాతీయ సైబర్ హెల్ప్ లైన్ 1930 కానీ లేదా cybercrime.gov.in వెబ్సైట్లో ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు. राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें. ప్రపంచ యానిమేషన్ దినోత్సవాన్ని రేపు జరుపుకుంటున్నామని, ప్రపంచ యానిమేషన్ రంగంలో భారత్ కొత్త విప్లవాన్ని తీసుకువస్తుందని అన్నారు. భౌగోళిక యానిమేషన్ పవర్ కేంద్రంగా భారత్ను రూపొందించడానికి ప్రజలందరూ కృషి చేయాలని కోరారు. एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडियंस छाया हुआ है. आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज भारत के टैलेंट विदेशी प्रोडक्शन का भी अहम हिस्सा बन रहे हैं. अभी वाली स्पाइडरमैन हो या ट्रांसफॉर्मर्स, इन दोनों मूवीज में हरी ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కార్యక్రమం విజయవంతంగా కొనసాగడం పట్ల ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇది ప్రజల సమిష్టి ఉద్యమంగా రూపుదిద్దుకుందని అన్నారు. స్వయం సమృద్ధిగా రూపొందిన తర్వాత ప్రతి రంగంలో భారత్ అద్భుతాలు సృష్టిస్తోందని అన్నారు. आत्मनिर्भर होते भारत के ज्यादा से ज्यादा उदाहरण ऐसे प्रयासों को शेयर करिए. आपने अपने पड़ोस में कौन सा नया इनोवेशन देखा? किस लोकल स्टार्टअप ने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है? దేశవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది వ్యక్తులు సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కాపాడడానికి కృషి చేస్తున్నారని అన్నారు. తెలంగాణలోని చేరియాల్ జానపద కళను గత 50 సంవత్సరాలుగా కాపాడుతున్న డి వైకుంఠం గురించి ప్రధానమంత్రి ప్రస్తావించారు. जहाँ जहाँ कला है वहाँ वहाँ भारत है. जहाँ जहाँ संस्कृति है वहाँ वहाँ भारत है. आज दुनिया भर के लोग भारत को जानना चाहते हैं. आप सभी से एक अनुरोध भी है, अपने आसपास ऐसी सांस्कृतिक पहल को #कल्चरल ब्रिजेज के साथ साझा कीजिए. ఫిట్ ఇండియా స్ఫూర్తి ప్రస్తుతం ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా మారిందని ప్రధానమంత్రి పేర్కొన్నారు. ఫిట్ ఇండియా గురించి ప్రధానమంత్రి ప్రస్తావిస్తూ ఫిట్నెస్ కార్యకలాపాల కోసం పాఠశాలలు తమ తొలి పీరియడ్ను కేటాయిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ప్రజలు తమ ఫిట్నెస్ వివరాలను సోషల్ మీడియాలో #ఫిట్ ఇండియాలో పోస్ట్ చేయాలని అన్నారు. मैं वेलनेस की ऊर्जा हर जगह देख रहा. मन की बात के भी बहुत से श्रोताओं ने मुझे अपने अनुभव भेजे हैं. कुछ लोग तो बहुत ही रोचक प्रयोग कर रहे हैं. अपनी फिटनेस रूटीन के एक्सपीरियंस #फिट इंडिया के नाम सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिए. ఈ నెల 31వ తేదీన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 150వ జయంతిని, నవంబర్ 15వ తేదీన భగవాన్ బిర్సా ముండా జయంతిని జరుపుకుంటున్నామని చెబుతూ ఇరువురు నాయకులు భిన్నమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ దేశ ఐక్యత విషయంలో ఇద్దరి దృక్కోణం ఒకటేనని అన్నారు. సర్దార్ పటేల్ జయంతి రోజున దీపావళి కావడంతో ఈ నెల 31వ తేదీకి బదులుగా 29వ తేదీన ఐక్యతా పరుగు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు.
हम हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन करते हैं। दीपावली की वजह से इस बार 29 अक्टूबर यानी मंगलवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। मेरा आग्रह है ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें हिस्सा लीजिए। देश की एकता के मंत्र के साथ ही फिटनेस के मंत्र को भी हर तरफ फैलाइए। मन की बात ప్రసంగంపై పలువురి స్పందన. నా పేరు భారతి. మాది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా. మన్ కీ బాత్ 115వ ఎపిసోడ్లో పిల్లల్లో చాలా మందికి కాలిగ్రఫీపై ఆసక్తి ఉంటుందనే విషయం చెప్పడం, దీని ద్వారా చేతిరాత శుభ్రంగా, అందంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందని చెప్పడం నాకు చాలా నచ్చింది. నా పేరు కొట్టే నటేశ్వర్, మంచిర్యాల జిల్లా. మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా సైబర్ నేరాల్లో మోసపోకుండా ఉండడానికి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోమని చెప్పారు. నా పేరు రామన్న గారి వెంకటేశ్వర రెడ్డి, వనపర్తి జిల్లా. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 150 జయంతి సందర్భంగా 29 అక్టోబర్ రోజున ఐక్యత పరుగు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని దేశ ప్రజలకు పిలుపుకోవడం జరిగింది. నా పేరు పార్వతి, నేను జగిత్యాల జిల్లా. మన్ కీ బాత్ లో మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు అపరిచిత కాల్స్ వస్తే భయపడాల్సిన పని లేదు అని చెప్పడం మహిళలకు చాలా ధైర్యం ఇచ్చింది. 3 అంశాల ద్వారా సమస్యను ఎలా పరిష్కరించుకోవచ్చని తెలిపారు. నా పేరు రాజు, వరంగల్. ప్రజలకు సైబర్ నేరాలపై అవగాహన ముఖ్యం. ఈ రోజు సైబర్ నేరాలపై మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో మాట్లాడడం చాలా మంచి పరిణామం. నా పేరు ఓబుల్ శెట్టి జ్యోతి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మనుగురు. మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో మోడీ గారు దేశంలోని వివిధ అంశాలు చాలా చక్కగా వివరించారు. డిజిటల్ పేమెంట్స్ లో జరిగే మోసాల గురించి, వాటిని ఎలా అరికట్టాలి అనే దాని గురించి కూడా చెప్పారు. నా పేరు చుక్కల నరేష్, మహబూబాబాద్ జిల్లా. దేశ రక్షణ కోసం అత్యధిక దిగుబడి పరికరాలను చేసిన భారత్ నేడు 85 దేశాలకు ఎగుమతి చేయడం నిజంగా అభినందనీయం. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం మన్ కీ బాత్ తెలుగు అనువాద ప్రసంగాన్ని ఈ రాత్రి 8 గంటలకు పునఃప్రసారం చేస్తుంది. హైదరాబాద్ నగరాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. హైదరాబాద్లో ఈరోజు జరిగిన సదర్ ఉత్సవంలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ మూసీ నది ప్రక్షాళనలో వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తి లేదని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. మూసీ పునరుజ్జీవన పథకం, ఇతర పథకాల వల్ల ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పేరు చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కె తారక రామారావు అన్నారు. మూసీ నదికి గోదావరి నీళ్లు తీసుకువచ్చి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడానికి 1100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చయ్యేవని, కానీ ప్రభుత్వం వ్యక్తిగత లాభాపేక్ష కోసం దాని ఖర్చును 1,50,000 కోట్లకు పెంచిందని అన్నారు. ఈ పథకం ద్వారా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తప్పిదాలు చేసిన ముఖ్యమంత్రిగా చరిత్ర నిలిచిపోతారని కేటీఆర్ అన్నారు. కాంగ్రెస్ను నమ్మి అన్ని వర్గాలు మోసపోయాయని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. ఆయన ఈరోజు హైదరాబాద్లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలను వమ్ము చేస్తున్నదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై తక్షణమే శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. మహాలక్ష్మి పథకం కింద ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించేందుకు రాష్ట్ర రవాణా సంస్థకు ప్రతి నెల 400 కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం చెల్లిస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. రానున్న 5 సంవత్సరాల్లో మహిళలకు వడ్డీ లేకుండా 1,00,000 కోట్ల రూపాయల రుణాలను అందిస్తామని చెప్పారు. మార్కెటింగ్ కమిటీల పాలక వర్గాలు రైతులకు ఉత్తమ సేవలు అందించాలని రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ అన్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా ఆందోళన నియోజకవర్గంలోని జోగిపేట మార్కెటింగ్ పాలకవర్గం పదవీ స్వీకార కార్యక్రమంలో మంత్రి పాల్గొన్నారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని ఉనాలో జరిగిన జాతీయ స్థాయి యోగా పోటీల్లో సబ్ జూనియర్ కేటగిరీలో తెలంగాణకు స్వర్ణ పథకం లభించింది. ఈ పోటీలు ఈ నెల 24వ తేదీ నుంచి ఈ రోజు వరకు జరిగాయి. కరీంనగర్ జిల్లాలోని మానకొండూరు గురుకుల పాఠశాలకు చెందిన 8వ తరగతి విద్యార్థి కె దీపక్ సబ్ జూనియర్స్ కేటగిరీలో స్వర్ణ పథకాన్ని గెలుచుకున్నారు. మత్స్యకారులకు ఉపాధి కల్పించేందుకు ఉద్దేశించిన చేపపిల్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం ఈరోజు మంచిర్యాల జిల్లాలో ప్రారంభించింది. హాజీపురం మండలంలోని ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులోకి జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ మోతిలాల్ చేపపిల్లలను వదిలారు. ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నీకు గట్టి ఇన్సెంటివ్ దొరికింది. ఏంటి ప్లాన్? గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్. బాగా సరిగ్గా అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం సులువైపోయింది. కానీ ఎలా? ఆర్బీఐ రీటైల్ డైరెక్ట్ స్కీమ్ లో మీరు బ్రోకర్ లేకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు. పైగా మీకు మీ పెట్టుబడిపై రిటర్న్స్ వస్తాయి. ఆర్బీఐ పోర్టల్లోకి వెళ్ళండి, ఉచితంగా అకౌంట్ తెరిచి మీ బ్యాంక్ ఖాతా నుంచి నేరుగా డబ్బు ఇన్వెస్ట్ చేయండి. సురక్షితం, సులభం. రిటైర్మెంట్ తర్వాత నేను ఇందులోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తా. మీరు చాలా బాగా చెప్పారు. ఆర్బీఐ అంటుంది, విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. आज की ताजा
इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अन्तर्जालीयपटले निगडनं डिजिटल अरेस्ट इति विषये चिन्तां प्रकटितवान्। आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् भारते अन्तर्जालीयक्रीडाक्षेत्रं निरन्तरं विस्तारं प्राप्नोति। भारतीय अन्तर्जालीयक्रीडाः विश्वे सर्वत्र लोकप्रियाः भवन्ति। जापानदेशे निम्नसदनस्य मतदानं प्रचलति। अपि च फ्रांस देशे द्वितीय अन्ताराष्ट्रीय महिला ओपन कोजेक्स 24,200तमवर्षस्य महिला एकलस्य उपाधिः आकांक्षा सलून्खे इत्यनया विजिता। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अन्तर्जालीयपटले निगडनं डिजिटल अरेस्ट इति विषये चिन्तां प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री अद्य आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे प्रोक्तवान् यत् विधेनुरूपं कोऽपि अन्तर्जालीयनिगडनं कर्तुं न शक्यते। सः अवदत् यत् एतत् छद्मकार्यं निवारयितुं सर्वाः अन्वेषणसंस्थाः कार्यं कुर्वन्ति। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमन्त्री कार्यक्रमेऽस्मिन् एकस्य पीडितस्य जलसाधकस्य च वार्तालापस्य अपि परिचर्चां विहितवान्। वार्तालापसमये सः जालसाधकः आत्मानं सैन्यकार्मिकः मादकद्रव्यविभागस्य अधिकारी च इति कथयति स्म। एतादृशाः जालसाधकाः व्यक्तिगतसूचनां गृहीत्वा भयस्य वातावरणं निर्मान्ति। प्रधानमन्त्रिणा डिजिटल सुरक्षायाः 3 उपायाः चर्चिताः। अहं भवद्भ्यः डिजिटल सुरक्षायाः 3 सोपानानि वदामि। तिष्ठतु, विचारयतु, करोतु च। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। रुको, सोचो, एक्शन लो। विश्व सजीवीकरण दिवसः अर्थात् विश्व एनिमेशन दिवसः अस्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारतम् एनिमेशन जगति नूतनक्रान्तिं प्रति गच्छति। सः जनानाम् आह्वानं कृतवान् यत् ते एनिमेशन जगति भारतं वैश्विक शक्तिं कर्तुं प्रतिज्ञां कुर्वन्तु। VR टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। आज इस सेक्टर में एनिमेटर्स के साथ ही स्टोरी टेलर्स, राइटर्स, वॉइस ओवर एक्सपर्ट्स, म्यूजिशियंस, गेम डेवलपर्स, VR और AR एक्सपर्ट्स, उनकी भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। श्री मोदी प्रशंसां कृतवान् यत् छोटा भीम, ढोलकपुर का ढोल, कृष्णा, हनुमान तथा मोटू पतलू एतेषां कार्यक्रमाणां प्रशंसकाः सम्पूर्णे विश्वे सन्ति। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् भारते अन्तर्जालीयक्रीडाक्षेत्रं निरन्तरं विस्तारं प्राप्नोति। भारतीय अन्तर्जालीयक्रीडाः विश्वे सर्वत्र लोकप्रियाः भवन्ति। वैश्विकस्तरस्य अपि भारतीयप्रतिभाः अन्तर्जालीयक्रीडाक्षेत्रे महत्त्वपूर्णं योगदानं ददति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अधुना एनिमेशन एकः उद्योगः जातः, यः अन्येभ्यः उद्योगेभ्यः अपि बलं ददाति। VR पर्यटनम् अस्य उदाहरणम् अस्ति। इन दिनों VR टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। आप वर्चुअल टूर के माध्यम से अजंता की गुफाओं को देख सकते हैं, कोणार्क मंदिर के कॉरिडोर में टहल सकते हैं या फिर वाराणसी के घाटों का आनंद ले सकते हैं। ये सभी VR एनिमेशन भारत के क्रिएटर्स ने तैयार किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियानस्य सफलतां दृष्ट्वा प्रधानमन्त्री प्रसन्नतां प्रकटितवान्। स अवदत् यत् एतत् अभियानं देशस्य सामूहिकचेतनायाः भागम् अभवत्। प्रधानमन्त्री श्रोतृभ्यः आह्वानं कृतवान् यत् ते सामाजिकमाध्यमेषु नवीनतायाः, आत्मनिर्भरस्य च भारतस्य उदाहरणानि अन्तर्जालीयतन्त्रांशे प्रेषयन्तु। अधुना उत्सवः समयः वर्तते। सः जनानाम् आह्वानं विहितवान् यत् वस्तूनां क्रयार्थं वोकल फॉर लोकल इति मन्त्रं मनसि स्थापयन्तु।
प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अस्मिन् वर्षे द्वयोः महानायकयोः सरदार पटेलस्य बिरसा मुण्डायाः च 50-अधिकैकशततमी जयन्ती वर्तते। अस्मिन् मासे 31 दिनाङ्के सरदार पटेलस्य 50-अधिकैकशततमी जयन्ती वर्तते। बिरसा मुण्डायाः 50-अधिकैकशततमी जयन्ती च नवम्बर मासस्य 15 दिनाङ्के आचर्यते। यहाँ के अनंतनाग की फिरदौसा बशीर जी, उनको कैलीग्राफी में महारत हासिल है। इसके जरिए वे स्थानीय संस्कृति के कई पहलुओं को सामने ला रही है। प्रधानमन्त्री निज सम्बोधने सुलेखस्य अपि उल्लेखं कृतवान्। स अवदत् यत् अद्यत्वे जम्मूकश्मीरे स्थानीयसंस्कृतेः लोकप्रियतायै सुलेखस्य उपयोगः अपि क्रियते। प्रधानमन्त्री रूसदेशस्य याकुत्स्क नगरे सञ्जाते कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलम् इत्यस्य मञ्चनम् अभिनन्दितवान्। सः लाओस् नगरे सञ्जाते स्थानीयकलाकारैः लाओ रामायणस्य मञ्चनम् अपि प्रशंसितवान्। मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री फिट इंडिया इत्यस्य विषये अपि चर्चां कृतवान्। सः प्रोक्तवान् यत् भारतस्य जनाः शारीरिक स्वास्थ्य विषये अधिकाः जागरूकाः भवन्ति। श्रीमोदी मन की बात इति कार्यक्रमे धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा, गुरुनानक जयन्ती एतेषां पर्वणां शुभकामनाः जनेभ्यः प्रदत्ताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.in इत्यत्र चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सीपीसीबी इति केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण मण्डलेन दिल्लीनगरस्य वायुगुणवत्तास्तरम् अतिदूषितवर्गे स्थापितम्। अद्य अपराह्ने 1 नवदिल्ल्यां सीपीसीबी संस्थायाः वायुगुणवत्तासूचकाङ्कः 60-300 इति अभिलेखः जातः। 0 50 पर्यन्तम् AQI इति वायुगुणवत्तासूचकाङ्कः साधु भवति। तत्रैव 150 100 पर्यन्तं सन्तोषजनकं भवति। अथ 1-100 200 पर्यन्तं मध्यस्तरं भवति। 1-200 300 पर्यन्तम् असाधु भवति। 1-300 400 पर्यन्तम् अतीव असाधु भवति। तत्रैव 1-400 50 पर्यन्तं वायुगुणवत्तास्तरं गभीरं भवति। जापानदेशे निम्नसदनस्य मतदानं प्रचलति। सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी इत्यस्य नेतारूपेण शिगेरु इशिबा इत्यस्य निर्वाचनानन्तरं 3 दिवसाभ्यन्तरे एव अस्य निर्वाचनस्य घोषणा विहिता। शिगेरु इशिबा प्रधानमन्त्रित्वेन आधिकारिकरूपेण शपथग्रहणमपि न कृतवान्। LDP इति दलेन निम्नसदनस्य 65-400 आसनेषु 47-200 आसनानि प्राप्तानि। तत्रैव कोमेइटो इति दलेन 32 आसनानि अधिगतानि। सदनस्य बहुमतं प्राप्तुं कस्यचित् दलस्य 33-200 आसनानाम् आवश्यकता भवितुम् अर्हति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर इत्युपाधिना समलङ्कृतम् अर्जुन एरिगायसीम् अभिनन्दितवान्। मोदी महोदयः स्वीय सन्देशे भारतीयगौरवं जनयितुं तस्य असाधारणप्रतिभाया दृढताया च प्रशंसाम् अकरोत्। अनेन बहवः युवानः शतरंजक्रीडां क्रीडितुं समुत्सुकाः भविष्यन्ति इति सः अवोचत्। फ्रांस देशे द्वितीय अन्ताराष्ट्रिय महिला ओपन कोजेक्स 24-अधिक-2000 महिला एकलस्य उपाधिः आकांक्षा सलूनखे इत्यनया विजिता। आकांक्षा गतरात्रौ अन्तिमपक्षे मलेशिया देशस्य यस्मिता जदीशकुमारं पराजितवती। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अन्तर्जालीयपटले निगडनं डिजिटल अरेस्ट इति विषये चिन्तां प्रकटितवान्। आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् भारते अन्तर्जालीयक्रीडाक्षेत्रं निरन्तरं विस्तारं प्राप्नोति। भारतीय अन्तर्जालीयक्रीडाः विश्वे सर्वत्र लोकप्रियाः भवन्ति। जापानदेशे निम्नसदनस्य मतदानं प्रचलति। अपि च फ्रांस देशे द्वितीय अन्ताराष्ट्रिय महिला ओपन कोजेक्स 24-अधिक-2000 महिला एकलस्य उपाधिः आकांक्षा सलूनखे इत्यनया विजिता। इति वार्ताः। ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారి
ప్రాయోజిత కార్యక్రమం వింటారు. Dr. B.R. Ambedkar Open University presents Education at Your Doorstep, a program of learning for everyone. Hello listeners, we now bring you a lesson from MBA for first year students. The title is Demand Concepts, script by Dr. Amruta Prasad Reddy. Sri V. Chakravarti will present the lesson. Hello listeners, today's lesson is on demand concepts. Business involves a systematic and regular production or exchange of goods and services with an objective of earning profits through the same by satisfying the human wants. In the process of production, inputs are transformed into flow of output. When output is sold in the market, it yields revenue. The difference between revenues generated and costs met is known as profits, and it is influenced by the demand-supply conditions for input and output. Demand reflects the size and pattern of the market for the goods and services. Therefore, a thorough understanding of demand-supply conditions for a product or service is inevitable for the success of a business entity. Significance of demand analysis and concepts. Demand analysis is of profound significance to management. Information on the size and type of demand helps management in planning its requirements on 4 M's, that is, men, materials, machine, and money. The functions of a firm like production planning, inventory planning, market research, pricing decision, advertisement budget, profit planning, etc. call for the analysis of demand. In fact, the decision which management takes with respect to any functional area always hinges on the analysis of demand. Therefore, the demand analysis seeks to identify and measure the forces that determine sales. It reflects the market conditions for the firm's product. Once the demand analysis is done, the alternative ways of creating, controlling, or managing demand can be inferred upon. Concept of demand. In the ordinary sense, demand means to ask for a particular thing, or sometimes it may also means asking for a thing authoritatively. In economics, demand means desire to buy backed by an adequate purchasing power. In managerial economics, demand is a requirement. The starting point is the desire to possess a particular thing. For example, one wants to possess an aeroplane. This is a desire. But mere desire to possess an aeroplane cannot be termed as demand for aeroplane. This desire to possess the aeroplane must be backed by an ability to pay. This ability to pay for the aeroplane must be backed by a willingness to pay too. If we consider the above example, one has sufficient money to pay as the price to buy the aeroplane, but he is not willing to pay the price, and then it is not considered as demand for the aeroplane. If one has willingness to pay for the aeroplane, then it is called demand. Therefore, demand for a product or service implies 3 things. 1. Desire on the part of the buyer to acquire it. 2. Willingness to pay for it. And the last, ability to pay the price for it. To sum up, the demand for a product is the desire for the product backed by willingness as well as ability to pay for it. It is always defined with reference to a particular time, place, price, and given values of other variables on which it depends. Features of demand. The above definition gives the features of demand as demand speaks not only the need but also implies the buyer's monetary capacity and willingness to part with for the product. Demand is always at a price. The quantity demanded must be specific to the period of time, such as 10 kilos of sugar per month, 2 liters of milk per day, etc. Nature of demand. Demand for a commodity is determined by its nature. We can broadly classify the goods into various categories on the basis of differences in their nature. Direct or derived demand.
Direct demand refers to demand for goods meant for final consumption, known as consumer goods. It is the demand for consumers' goods like food items, ready-made garments, etc. In contrast, derived demand refers to demand for goods which are needed for further production, also known as producer goods. It is the demand for producer goods like industrial raw materials, machine tools, and equipment. Domestic and industrial demand. In case of certain industrial raw materials which are also used for domestic purpose, for example, coal has both domestic and industrial demand, and the distinction is important from the standpoint of pricing and distribution of coal. Autonomous and induced demand. When the demand for a product is tied to the purchase of some parent product, its demand is called induced or derived. Autonomous demand is one where a commodity is demanded because it is needed for direct consumption. For example, pieces of furniture, personal mode of transport, etc. Perishable and durable goods demand. Perishable means non-durable. Perishable goods are the ones which cannot be used more than once. For example, food items, vegetables, photographic film, beverages, etc. Thus, non-durable goods are meant for meeting immediate or present demand only. Durable goods are the ones which can be stored and can be used over a period of time. New and replacement demand. If the purchase or acquisition of latest model of a particular machine as an addition to the existing machine, it is a new demand. If the purchase of an item is meant for maintaining the existing machine intact, it is replacement demand. Thus, demand for specific parts of a machine is replacement demand, but the demand for the latest model of a particular machine is a new demand. Individual and market demand. A market is visited by different customers. Customers' demands differ and depends on factors like income, age, gender, etc. They may react differently to the prevailing market price of a commodity. For example, when the price is very high, a low income buyer may not buy anything, though a high income buyer may buy something. In such case, we may distinguish between the demand of an individual buyer and that of the market, which is the aggregate of individuals. Total market and segmented market demand. Demand for a product can be studied in terms of either the total market size or particular market segments. For example, problems like sales forecasting need an analysis of total market, where market size depends upon whether management adopts a narrower or a broader concept of a product. Demand for market segments is to be studied by breaking the total demand into different segments like geographical areas, sub-products, distribution channel, the customer group, etc. Short-run and long-run demand. Short-run demand refers to demand with its immediate reaction to price changes, income fluctuations, etc. Whereas long-run demand is that which will ultimately exist as a result of the changes in pricing, promotion, or product improvement, etc. The long-run demand is generally more elastic than the short-run demand, since there is greater scope for adjustment in the long run. Company and industry demand. The term company demand denotes demand for a particular product of a particular company. On the other hand, industry demand refers to the total demand for the product of a particular industry. Thus, the company's demand is similar to an individual demand, whereas the industry's demand is similar to the aggregate total demand. Specifications of demand. A commodity is a bundle of utilities. It has usefulness, that is, value in use, for the customer. Unless the commodity has utility, nobody would be willing to pay for it. When one pays the price, one is entitled to acquire it and use it. The process of using the commodity is called consumption. Sometimes this process is called as destruction of utilities. The process of consumption renders satisfaction. It is this satisfaction which is to be balanced by sacrifice. Sacrifice is involved in the payment for it. The extent of sacrifice in terms of price paid depends on
not only the utility but also the element of scarcity, that is value in exchange. A person who has the ability to pay and the desire to possess a scarce commodity would be willing to pay a higher price. What is true of a commodity is also true of a service. Thus, the demand for a product always reflected both value in use and value in exchange. Demand schedule and demand curve. The response of quantity demanded to changes in price of a commodity is known as demand schedule. If the demand schedule is portrayed graphically in the form of a chart, the demand curve slopes downward from upper left hand corner to lower right hand corner. It indicates that when a price rises, the demand falls. This kind of slope is also known as negative slope. This curve shows the relation between the price of the commodity and quantity demanded. It tells us at a particular price what is the maximum quantity that a consumer shall buy, and for a particular quantity demanded what shall be the maximum price. Demand function. A mathematical expression of the relationship between quantity demanded of a commodity and its determinants is known as the demand function for that commodity. When this relationship relates to the demand by an individual buyer, it is known as individual's demand function. When it relates to the market as a whole, it is termed as market demand function. Thus, a demand function describes the relationship between the demand, a dependent variable, and its determinants, independent variables. Law of demand. The foundation of the price theory is the law of demand. In economics, the relationship between price and demand is known as the law of demand. It states that higher the price, lower the demand, and vice versa, other things remaining the same. In the words of Ferguson, the quantity demanded varies inversely with price. Characteristics of law of demand. The chief characteristics of law of demand are: there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded. Price is an independent variable, whereas demand is a dependent variable. There should be no change in the other determinants influencing demand but for the price. Exceptions to the law of demand. The law of demand does not hold good if there are some Veblen goods like diamonds, gold, etc., which are purchased for their snob appeal. When the prices of Veblen goods rise, the demand for them also increase, and vice versa. The law of demand does not apply in case of speculative market. A rise in price is followed by larger number of purchases and fall in price by small number of purchases. It also does not affect a rise in price in case of giffen goods, that is food grains like rice, wheat, etc. The demand also increases and vice versa. The demand for product, firm versus industry. A firm is a business unit. Industry is a group of closely competitive firms. Industry demand refers to the total demand for the commodity produced by a particular industry. For example, total demand for a car in India is the demand for an automobile industry's output and essentially represents the market demand. In demand analysis, it should be noted that within the industry, the product of one company or firm can be substituted for another owing to their similarity. A basic relationship of firm's demand and market demand is established by the market structure. To sum up, when one considers the demand for product, it is necessary to be clear about the structure of market and the sources cum uses of the product. Thank you. We are listening to Sri V. Chakravarti on the topic Demand Concepts from MBA for first year students. Script by Dr. Amrita Prasad Reddy. Education at your doorstep. That was a program of learning for everyone.